యువర్ లైఫ్ అండ్ డెత్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏ పర్టిక్యులర్ ఇష్యూ తోటి ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకోండి అని చెప్పి ఒక జనరిక్ ఇది మాకు ఇస్తారు. సో వెదర్ వి అగ్రీ ఆర్ నాట్, మన లైఫ్ స్టైలే మారిపోయింది అందరికీ. ఓ యూ డోంట్ డ్రింక్ ఆల్కహాల్ అంటే అదేదో పెద్ద తప్పు చేస్తున్నట్టు. థింగ్స్ విచ్ ఆర్ సపోజ్ టు బి ఎ టాబూ బిఫోర్ హ్యావ్ బికమ్ ఎ నార్మ్. ఎవరికైనా ఏదైనా డిసీజ్ వస్తుంది అని జెనెటిక్స్ చెప్పినంత మాత్రం వచ్చేది. దేర్ ఇస్ సంథింగ్ జస్ట్ ట్రిగర్. దాన్ని మనం ఎపిజెనెటిక్స్ అంటాం. ఇంతకుముందు PCOS గురించి మాట్లాడే వాళ్ళం కాదు. చిన్నప్పటి నుంచి 5th క్లాస్ 6th క్లాస్ నుంచి స్ట్రెస్ పెడుతున్నాం. సో ఆడపిల్లలు ఆ ఏజ్ లో ఉన్నప్పటి నుంచి స్ట్రెస్ పెట్టడం వల్ల ఈ PCOS అనేది అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. PCOS అని ఎందుకు మాట్లాడతాం, PCOD ఎందుకు అనట్లేదు. ఒక డిసీజ్ కాదు కాబట్టి ఇట్స్ సిండ్రోమ్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు కాజ్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు టో ఎవ్రీ టిష్యూ టు బి ఎఫెక్టెడ్. గోటితో పోయేదాన్ని మనం గొడ్డల దాకా తీసుకెళ్ళకూడదు. 90% మంది మనకు స్ట్రెస్ ఉన్నదని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయరు. Denial is stressful. స్ట్రెస్ అనేది ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు సే బట్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు డయాగ్నోస్. వాళ్ళకి ఏది హెల్ప్ చేస్తుంది అనేది వాళ్ళే తెలుసుకోవాలి. ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ విచ్ డిస్ట్రెసెస్. సో స్లీప్ అన్నది చాలా వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. బాడీ హ్యాస్ టు రీసెట్. ద హోల్ హార్మోన్స్ డిపెండ్ ఆన్ ద నైట్. యువర్ లైఫ్ అండ్ డెత్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్. విమెన్ సర్జన్ ఎలాగవుతారు, వెరీ రెనౌండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సర్జన్స్ ఇలా ఈ రోజు మాట్లాడుతున్నారంటే ఐ కెన్ ఓన్లీ ఇమాజిన్ వాట్ యూ వెంట్ 28. టెక్స్ట్ బుక్ రాసినది లిఖితం కాదు. We have only 2 rules for surgery: safety of the patient, comfort of the surgeon. Are you sure it's Dr. Manjula only doing, or maybe somebody else must be doing, as if itla. It is a patriarchal society. We need to take it and still do what we want. ఇండియాలో ప్రతి 5 ఆడవాళ్ళలో ఒకరికి PCOS ఉన్నదంట. అండ్ PCOS ఉన్న వాళ్ళు 4 to 7 times more likely to get type 2 diabetes, anxiety and depression. Hi guys, welcome to another episode on Yint Money by Tamada Media. This is Anusha. ఈ రోజు మనతో ఉన్నది డాక్టర్ మంజుల అనగాని గారు. షీఈ్ అన్ obstetrician and gynecologist. PCOS డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అని అడిగితే మంజుల గారు ప్రొడక్టివ్ హెల్తే కాదు, ఇన్ జనరల్ ఒక ఉమెన్ హెల్తీగా ఉండడం కూడా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. సో ఈ రోజు మన హెల్త్ గురించి చాలా విషయాలు నేర్చుకోబోతున్నాం. మంజుల గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఓవర్. Thank you Anusha for having me on your show. Have I pronounced that right again? Absolutely. Thank you very much. So I would like to address the elephant in the room first. Absolutely. మీరు 28 years of experience profession తో ఇప్పుడు కూర్చున్నారు నా ఎదురుగా. సో I want to get as much as possible from you in this 1 hour. లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, ఇప్పుడు ఏ పర్టిక్యులర్ ఇష్యూ తోటి ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఇన్ అ బిగ్గర్ పిక్చర్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకోండి అని చెప్పి ఒక జనరిక్ ఇది మాకు ఇస్తారు. ఒకటి, ఇట్స్ అ బిట్ డిమోటివేటింగ్ టు బి వెరీ ఆనెస్ట్. ఎందుకంటే సడన్ గా ఇంత తప్పేం చేసేస్తున్నాం లైఫ్ లో అన్న క్వశ్చన్ తోటి వెనక్కి వచ్చేస్తుంటాం. రెండోది, అది ట్రూ అని తర్వాత రియలైజ్ కూడా అవుతాము. సో వాట్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ ద ఫోర్ ఫ్రంట్ ఫర్ యూ వెన్ యూఆర్ మీటింగ్ విత్ యువర్ పేషెంట్స్ నౌ? సో మీ క్వశ్చన్లోనే సగం ఆన్సర్ ఉంది అనుష. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి జీన్స్ని మనం జెనెటిక్స్ని మార్చగలమా? మనం దేంతో పుట్టామో దాంతో పుట్టాం. సో జెనెటిక్స్ని మారినప్పుడు ఏదైనా సరే ఎవరికైనా ఏదైనా డిసీజ్ వస్తుంది అని జెనెటిక్స్ చెప్పినంత మాత్రం వచ్చేది. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ హస్ టు ట్రిగర్. దాన్ని మనము ఎపిజెనెటిక్స్ అంటాం. అంటే ఐదర్ ఎన్వైరన్మెంట్లో కానీ, మన తినే ఆహారంలో కానీ, ఏదైనా మన థాట్స్ కావచ్చు, సైకోసోమాటిక్ డిసీజెస్ అంటాం. ఇవన్నిట్లో ఏదైనా సరే ఒక ట్రిగర్ చేస్తే అప్పుడు ఆ డిసీజ్ మనకి ప్రస్ఫుటంగా వస్తుంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టుడేస్ టైమ్. సో వెదర్ వి అగ్రీ ఆర్ నాట్, మన లైఫ్ స్టైలే మారిపోయింది అందరివి. సో ద వే వి ఈట్, మనం ఈజీగా తినాలని తొందరగా మన జొమాటో కావచ్చు, మనం జంక్ ఫుడ్ కావచ్చు, టిండ్ ఫుడ్ కావచ్చు, అది ఒకటి అలవాటు చేసుకున్నాం బాగా. సో అంటే అన్నిట్లో ప్రిజర్వేటివ్స్ అవి ఎక్కువైపోయినాయి. సో అవన్నీ మనము వి నో దట్ వీ బికమ్ వాట్ వీ ఈట్ అనేది. సో అది ఒకటి ఈటింగ్. సెకండ్ వుడ్ బి నో ఎక్సర్సైజ్ది. అంటే అందరం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కౌచ్ పొటాటోస్ అయిపోతున్నాం. ఎందుకని? చిన్నప్పటి నుంచి మన ఇండియాలో, మన కంట్రీలో ఎస్పెషల్లీ మనం పిల్లలు చదువుకోవాలి, ఏదో అయిపోవాలి, డాక్టరా, ఇంజనీరా, ఏంటో అదే చూస్తూ ఉంటాం మనం. సో వెన్ వీ లుక్ ఎట్ దాట్, వాళ్ళకి టైం ఎక్కడుంది ఏమైనా చేయడానికి అనేది పాయింట్. వాళ్ళు నిద్రపోవడానికే టైం ఇవ్వట్లేదు మనము, ఇంకా దానికి ఏముంటుంది. సో వాళ్ళు కూర్చుంటున్నాను కదా అని చదువుతూ బింజ్ ఈటింగ్. సో కౌచ్ పొటాటోస్ అయిపోయి నో ఎక్సర్సైజ్. సో యువర్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. సో యూఆర్ బికమింగ్ ఒబెస్. So you're becoming obese and insulin resistance and diabetes and hypertension, everything else. Dash. Third thing what is happening is, because of whatever you're putting on weight and body shaming and stress is something, because you are competing not only with others, you're competing with yourself. Societyలో ప్రతిదాంతోనూ కంపీట్ చేయటమే. You are never eternally happy because with what you have. మనకి దేవుడు ఇచ్చిన దానికన్నా ఎక్కువ కావాలని కోరుకోవాలి. There is something called positive stress. There is something called negative stress. పాజిటివ్ స్ట్రెస్ అనేది మనందరికీ అవసరం. అంటే ఎగ్జామ్ ముందు అమ్మో ఎగ్జామ్ ఉంది అని స్ట్రెస్తో చదువుతాం చూసావా, అది పాజిటివ్ స్ట్రెస్. దట్ ఈస్ నీడెడ్. లాస్ట్ మినిట్లో ఎక్కువ చదువుతాం మనం.
అదే మనకి నెగటివ్ స్ట్రెస్ అంటే ఎనీ స్ట్రెస్ విచ్ కాజెస్ డిసీజెస్. అంటే నన్ను అబ్ద చూడంగానే వామిటింగ్స్ చేసుకోవటం, లూజ్ మోషన్స్ రావటం, ఆస్తమా రావటం, కొంతమంది కన్వల్షన్స్ రావటం. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి కొంతమంది ఇంకా సైకలాజికల్గా ఎఫెక్ట్ అయిపోతారు. సో థర్డ్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ స్ట్రెస్. ఫోర్త్ థింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ అడిక్షన్స్. ఇంతకుముందు రోజుల్లో నీ అడిక్షన్స్ ఏంటి అనేది జస్ట్ నవ్వుతూ అంటే హాబీస్ చెప్పేవాళ్ళు. అంటే బుక్ రీడింగ్, మ్యూజిక్ చూడటము, సినిమాలు చూడటం, వాటిని ఇప్పుడు ఎడిక్షన్స్ అనం మనం. ఎడిక్షన్స్ అంటే ఆల్కహాల్, స్మోకింగ్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ డ్రగ్స్ విచ్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ rampantly, which is what I hear from the news. So whatever you are doing, everything has become a norm now. So it is, oh, you don't drink alcohol అంటే అదేదో పెద్ద తప్పు చేస్తున్నట్టు. సో థింగ్స్ విచ్ ఆర్ సపోజ్ టు బి ఎ టాబూ బిఫోర్ హ్యావ్ బికమ్ ఎ నామ్. సో మనము సిగ్గుపడుతున్నామా అంటే పడాల్సిన టైం వచ్చిందేమో, మన బ్రేక్ పాయింట్ దాటిపోయాం. ఇప్పటికైనా మనల్ని మనం లోపలికి చూసుకుని కరెక్ట్ చేసుకోపోతే I think Indians as such are going to go in for a lot of issues which are going to come. So ఈ మధ్య మనం చూస్తుంటే ఉమెన్గా there are so many diseases which have increased. సో PCOS గురించి నువ్వు మాట్లాడావు అనుష. ఇంతకుముందు PCOS గురించి మాట్లాడే వాళ్ళం కాదు, మై మదర్ టైం నుంచి, మా తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇవన్నీ. ఎందుకని అంటే ఉమెన్ హ్యాడ్ ఓన్లీ వన్ వర్క్. అంటే జాబ్ ప్రొఫైల్ చూసుకుందాం మనం. ఉమెన్ జాబ్ ప్రొఫైల్ ఏముండేది అప్పుడు? కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ? హోమ్ మేకర్. హోమ్ మేకర్లో కూడా ఏంటంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీలు ఉండటం వల్ల డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్. ఒకళ్ళు వంట వండితే, ఒకళ్ళు బట్టలు ఉతికితే, ఒకళ్ళు అందరు పిల్లల్ని ఒకళ్ళు సాకుతే, పెళ్ళి చేసుకున్నారు, హాయిగా కూర్చుని గాసిప్ చేసుకుంటూ, సినిమాలు చూసుకుంటూ ఆడుకున్నారా, పిల్లల్ని పెంచారా, ఇదే ఉండేది. దే డిడ్ంట్ హ్యావ్ మల్టీ టాస్కింగ్ టు ఎ కోర్. దెన్ కేమ్ ద న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ, multitasking to everything along with job. So you need to work, you have to see the financial manager of the house, you have to see whether the food is going to everybody's house, plus మనం కెరియర్లో పైకి వస్తున్నామా, ప్లస్ మనం ఫైనాన్షియల్గా వేరే వాళ్ళతో చూసుకొని బాగా వస్తున్నామా. దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్. సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ లీడింగ్ టు లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. ప్లస్ నేను ఇందాక చెప్పా, చదువులో మనము చిన్నప్పటి నుంచి 5th క్లాస్ 6th క్లాస్ నుంచి స్ట్రెస్ పెడుతున్నాం. సో ఆడపిల్లలు ఆ ఏజ్లో ఉన్నప్పటి నుంచి స్ట్రెస్ పెట్టడం వల్ల ఈ PCOS అనేది అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడ ఉద్భవించింది. చిన్నప్పుడే రావచ్చు, తర్వాత రావచ్చు, ఏ ఏజ్లో అయినా PCOS రావచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ యాక్చువల్లీ సీ లేబరర్ కిడ్స్ ఆర్ సంబడి హూ ఇస్ ఆడుతూ పడుతూ బిందాస్గా ఉండే వాళ్ళలో మనం PCOS తక్కువ చూస్తాం. బట్ స్ట్రెస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. దెన్ కమ్స్ వన్స్ ద ఎడినార్కీ స్టార్ట్స్, యూ హ్యావ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. మనం తినే ఆహారంతో కావచ్చు, ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోవడం కావచ్చు, ఇన్సులిన్ రిసెప్టర్స్ అని ప్రతి టిష్యూలో ఉంటాయి. ఇన్సులిన్ అనగానే షుగర్ అనుకుంటారు. నో, ఈ రిసెప్టర్స్ మనకి సరిగ్గా యాక్ట్ చేస్తేనే మనం ఊబకాయం వెళ్లకుండా స్లిమ్గా, అంటే ఎట్లా ఉండాలో అలా ఉండగలుగుతాం. ఫిట్నెస్తో, నాట్ స్లిమ్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ వర్డ్, ఫిట్గా ఉండగలం. ఎప్పుడైతే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుందో, వాట్ ఎవర్ వి ఈట్, వీ నీడ్ టు ఈట్ మోర్. మనం ఎంత తిన్నా ఎక్కువ ఇన్సులిన్ ఈజ్ నీడెడ్ టు బ్రేక్ ఇట్. So thin of sugars, sweets, carbohydrates will get deposited and we start putting on more weight. So we will have to use insulin sensitizers to lose weight. Okay, so this is happening. And locally maamulga chuste kuda generally women, because of this multitasking and the thoughts, everything has happened, we have become more masculine because we have become the head of the house. We have become decision makers. So our thought processes, this has led to increased testosterone in our bodies. So we are being vocal, and we are being vocal about our needs also and everything. That's good in one way, but that this is what caused the change in the physics in the body. Pelvis change అయిపోవటం, so increase cesarean rates అవ్వటం. So PCOS కి all three are very important. So anovulation అయిపోతుంది, so infertility వచ్చేస్తుంది. So you will have local androgenous hormones అన్ని irregular అయిపోతాయి. So periods irregular అయిపోతుంది, plus again insulin resistance valla you will put on weight. So because of the increased testosterone, you're again having abnormal hair and acne, hair loss. And because you're putting on weight, you will have hypertension, diabetes. Because with all this, you're again developing hyperlipidemia and heart diseases. And do not forget cancers. So ivanni peripothunnayi. It's not one thing. When we spoke about lifestyle, we are talking about 4 things. And these 4 things, if we don't break down one by ourselves, అన్నీ ఒకసారి చేయమని మనం చేయకపోతే ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ అవర్ హెల్త్ ఓన్లీ. సో అగైన్ PCOS అని ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం, PCOD ఎందుకు అనట్లేదు, ఒక డిసీజ్ కాదు కాబట్టి. ఇట్స్ ఎ సిండ్రోమ్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు కాజ్ ఫ్రమ్ హెడ్ టు టో ఎవ్రీ టిష్యూ టు బి ఎఫెక్టెడ్. సో రిగార్డింగ్ PCOS, నా అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం PCOS ఒక లెట్స్ సే mid-20s నుంచి late 20s, early 30s చాలా మందికి ఉంటుంది.
నేను నా అబ్జర్వేషన్లో 90% ఆఫ్ దెమ్ డోంట్ ట్రై టు ట్రీట్ ఇట్ అంటిల్ దే యాక్చువల్లీ వాంట్ టు హ్యావ్ కిడ్స్. Kids. True. Which is why the myth is that, okay, this is only linked to your productive health. If you can demystify this for us, అసలు ఈ పీరియడ్స్ కానీ పీసీఓఎస్ ఏదైతే ఉన్నదో దీనివల్ల అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ హెల్త్ ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయి అన్నది. ఇప్పుడే నేను చెప్పా, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్, ఇట్స్ ఎ సిండ్రోమ్. ఇఫ్ వి నెగ్లెక్ట్ PCOS at the age of 18, 20, 25, పోను ఇట్ బికమ్స్ ఇర్రివర్సిబుల్ డ్యామేజ్ టు ఇట్ కాజెస్ హైపర్టెన్షన్, డయాబెటీస్, ఒబెసిటీ ఎలాగో ఉంటుంది, లిపిడ్స్ అటు ఇటు అయిపోతాయి, కొవ్వు పదార్థాలు అటు ఇటు అయిపోతాయి, హార్ట్ అటాక్స్ యంగ్ ఏజ్లో. ఇంతకుముందు రోజుల్లో ఉమెన్లో యంగ్ ఏజ్లో మనం హార్ట్ అటాక్ వినేవాళ్ళం కాదు. 25-year-old మ్యాన్కి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందంటాం, 25-year-old ఉమెన్కి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అన్నాం. ఈ మధ్య చూస్తున్నాం, రేర్గా అయినా కూడా. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు దిస్? ఈస్ట్రోజన్ ఎక్కువైపోతుంది, ప్రొజెస్ట్రాన్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. 20% ఆఫ్ PCOS. నాట్ అందరికీ కాదు, మిగతా అందరికీ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్లోకి వెళ్తాం. హార్ట్ అటాక్స్, ఇవి డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్ కాకుండా endometrial cancers, all other cancers can also increase, anything because of unopposed estrogen. So these are things which we have to understand. So ఇది గోటితో పోయేదాన్ని మనం గొడ్డల దాకా తీసుకెళ్ళకూడదు. And one thing is 50% of treatment is from the patient. Only 50% is from the doctor. And the first 50% is from the patient. Second 50% is from me. So first 50% means, again, de-stressing yourself, doing regular exercises, changing in your diet, like decrease your carbohydrate and increase your protein, that insulin resistance starts coming down, and decrease your addictions, whether it is smoking, alcohol, if they are there. And then my intervention comes. My intervention comes depending on the hormonal profile in your body, insulin resistance in your body, then your testosterone levels. ఈ అన్నీ చూసుకున్న తర్వాత దెన్ ఐ స్టార్ట్ ట్రీటింగ్ యూ. ఓకే, ఇఫ్ ద హార్మోన్ ప్రొఫైల్ ఈస్ గాన్ ఆరీ, ఐ విల్ పుట్ యూ ఆన్ సమ్ టాబ్లెట్స్ విచ్ విల్ రెక్టిఫై ద హార్మోన్ ప్రొఫైల్, విచ్ కెన్ ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ oral contraceptive pills. One thing we need to understand, you have a hormonal imbalance. Only a diamond will cut a diamond, not a knife. సో అమ్మో హార్మోన్సా అనుకోకూడదు. ఎప్పుడు కూడా లైఫ్లో బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ ఇంబ్యాలెన్స్. సో అది గుర్తుపెట్టుకున్న రోజే యూ నో దట్ యూ టు టేక్ ద మెడిసిన్ వాట్ డాక్టర్స్ హ్యావ్ గివెన్ యూ. సో వన్ ఈజ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్. సెకండ్, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. యూ హ్యావ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్, దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఇన్సులిన్ సెన్సిటైజర్స్. What are they? Same medicine which even diabetics will take, a type of medicines. If we are giving that medicines, then what you should be thinking of is, ammo ee lifelong teeskovala. No, till the resistance comes down. So sensitizers you take every 6 months, we do the test. Then hyperandrogenism. If you have increased androgen testosterone, which is causing acne, abnormal hair, already vachina vaatini pogatkodaniki you have to meet your dermatologist, cosmetologist and get rid of them. Internal ga hormones ni change cheyadanike manam mundunnam, so that future ga vachedani control cheyadam. So these are the things which we do. So medical management is the next thing. Along with it, antioxidants, కొంచెం selenium, కొంచెం N-acetylcysteine, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇస్తాం. vitamin D supplements if you're low. All those things are very, very important. So usually PCOS has whatever you've spoken about is the physical impact of Yes. it. చాలా మంది ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు women that are in the workforce, Yes. maybe mental గా ఏమేమి ఇంపాక్ట్ Definitely. ఉంటుంది అని తెలుసుకుంటే they'll start working on First it is ఏమో. definitely mood swings, ma. Because what we need, like I said, balance is important in life, in everything. It might be work-life balance or it can be hormonal balance. So when PCOS basic thing is hormonal imbalance, you're going to have unopposed estrogen. Progesterone is like LH is high. So it goes awry, mood swings, headaches. All these are very, very important. One is mood swing. Second, you're conscious about your body. So you have body dysmorphism. You start looking at, oh, I'm bulging here, I'm bulging here. Everybody's looking at me. They're talking about it. Oh, this hair is coming. I didn't have time to go for it. Will they think that I'm a male? I'm looking like a male. All these things will again cause a lot of stress and lots of less confidence on yourself. So your confidence level comes down. If they're school, they become body shamed and backbenchers. So all these things can be depression. Two, again, your focus will come down. So your affectivity will come down. Mood swings can happen, and you can actually ruin your own self by going into a vicious cycle of thinking that you're not capable of doing things.
So first thing I always tell my students or anybody who comes in that age group, you need to take care of yourself. I really talk to the parents. Parents in today's generation, they think that 15, 16 years, they should not go for laser and all, it is detrimental. No, mental health is more important. You have to be confident on yourself. In teenage, the kids are rebellious. They get very angry. They don't want to listen to us, do us. But they need to get back their confidence. Confidence in today's time is looks, which we need to understand. So I tell them, first take them for eyebrows, get their lasers done for their thing, get their acne, get under control. I will give medicines, we'll talk that. Within second month when they come, there's so much more confidence. Then they start trusting me. Then I start giving them insulin sensitizers. Then they start doing workout. Workout need not be gym. They all have these myths. Maybe in teenage, they should not go into gym. They should not be lifting weights. No, we are not talking about lifting weights. And what is called exercise? There's a lot of myths about what is exercise for PCOS. Walking and yoga are not exercise for PCOS. They're good. They're good for stretching. They're good for your cardio. But for we are looking at insulin sensitizers. We're looking at insulin receptors. So we look at anything which contracts every muscle. So you need to do cycling, skipping, exercises, gym, aerobics, and any sort of dance or that sort of a thing, swimming. Nothing else, where every exercise. So I tell the students, where mothers will say, oh, they don't have time, they have time to study. You see, they don't have time for going to gym. Fine, you don't have time for gym? Perfect. You have 15 minutes in your life, in 24 hours, go to the room. You must be having some favorite hero or somebody. So pick up and take up 3 tapori dances of that fellow and start doing. That's where every muscle contracts. That helps in insulin sensitization. And stop eating sweets. Limit your carbohydrates, increase your thing. So you decide what you like in proteins. Eat that. Don't have to eat something you don't like. But limit the carbohydrates, increase the thing. This is what we need. So this type of little changes in your lifestyle goes a long way in controlling the PCOS. Ippudu I think the biggest problem is that everybody in the younger generations are used to instant gratification. True. సో ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడే తిన్నామా? సోషల్ మీడియాలో ఇది పోస్ట్ చేస్తే వెంటనే 20 లైక్లు వచ్చాయి. సో దిస్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ దట్ వీఆర్ ఇన్. సో యూజువలీ ఇప్పుడు కూడా ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఫిట్నెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ద గుడ్ వన్స్ ఆర్ ప్రమోటింగ్ ఓన్లీ స్మాల్ చేంజెస్. చిన్న చేంజెస్ చేయండి. మీరు 3 ఇడ్లీలు తింటున్నారు, రోజుకి 2 తినండి. సరే, స్వీట్ పూర్తిగా మానే అక్కర్లేదు. ఓకే, రోజు కుకీయో ఏదో ఒకటి. మీరు 4 కుకీలు 4 పేస్ట్రీలు తినడం బదులు 1 కుకీ తినండి అన్నట్టు. Binge eating మానేయండి ఫస్ట్. యా. సో రిగార్డింగ్ PCOS, ఐఎమ్ డైవర్టింగ్ అ లిటిల్ బిట్. సిల్లీ క్వశ్చన్ కావచ్చు ఇది కొంచెం. ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఆర్ ది ఓన్లీ సైన్ ఆఫ్ PCOS అని అనుకుంటారు. వాట్ కుడ్ బి ది ఎర్లీ సైన్స్ దట్ పీపుల్ కుడ్ సే దట్ ఓకే ఎనీథింగ్? ఏంటంటే చెప్పాను, ఇట్స్ ఎనిగ్మా. PCOS కెన్ ప్రెజెంట్ ఇట్ లైక్ దిస్ ఎనీవే. సో మాకేంటంటే మేమేం డయాగ్నోస్ చేస్తాం, 2 out of 3 ఉంటే చాలు PCOS అని, PCOS వేరియంట్స్ అని పెట్టేస్తాం. ఒకటి యానోవిలేషన్. యానోవిలేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ మనకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్, ఇందాక మాట్లాడాం, అప్పుడు మన ఒబెసిటీ ఉంటుంది. థర్డ్ ఈజ్ ఆండ్రోజన్, మనం చెప్పాం టెస్టోస్టెరాన్. అప్పుడు యాక్నే రావచ్చు, హెయిర్ లాస్ రావచ్చు, ఇట్ కెన్ బి అబ్నార్మల్ హెయిర్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద బాడీ, మూడ్ స్వింగ్స్, ఎనీథింగ్. సో వెన్ క్లినికల్గా ఏదైనా ప్రజెంట్ చేస్తే ఈ వీటిలో ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్, ప్రెగ్నెన్సీ ఇష్యూస్ ఆర్ అబార్షన్స్ ఆర్ ఒబెసిటీ ఆర్ యాక్నే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సెకండ్, యూ డూ ఎ స్కాన్. స్కాన్లో మనకి PCOS కనిపిస్తే దట్ ఈస్ వన్ ఫ్యాక్టర్. థర్డ్, బయోకెమికల్ బ్లడ్ టెస్ట్లో FSH, LH, ఫాస్టింగ్ ఇన్సులిన్, ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ అండ్ మన టెస్టోస్టెరాన్ లెవెల్స్ ఆన్ సెకండ్ డే ఆఫ్ ద పీరియడ్ బిఫోర్ 8 o'clock ఫాస్టింగ్. సో ఈ 3 చేస్తాం, ఒక క్లినికల్, ఒక అల్ట్రాసౌండ్, ఒక బయోకెమికల్. ఈ 3 2 పాజిటివ్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ PCOS. సో వాళ్ళకి ఫస్ట్ తెలియటానికి ఇట్ ఈస్ ఐదర్ ఒబెసిటీ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి యాక్నే ఆర్ అబ్నార్మల్ హెయిర్ ఆల్సో. ఎనీథింగ్. If you have any one of the clinical thing, just go to the doctor. Let us assess the other 2 things. And vaatilo 2 unna, this is PCOS. So denial kaadu. First, acceptance. That is where 50% of the treatment is done. And second thing is, చదవాల్సింది చదవరు, చెప్పింది చదవరు, నెట్లో వెళ్ళి చదివేస్తారు. I always tell the people, you need to understand once we diagnose you as your PCOS, read it. Why is it important for me to read, for you to read?
Because if you know what it is, then only your cooperation will be there for me to stop it from progressing. And what is written in the internet or Google is extremes when you are not treating it. If you are going to cooperate and help yourself in treatment, అప్పుడు నీకు అంతవరకు వెళ్ళం కదా. సో మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, యూజువలీ ఈ మధ్య ఇది కొంచెం సబ్జెక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ కాదు, బయోలాజికల్ క్లాక్ టిక్కింగ్ అని చెప్పి పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవాలి, ఇంకా అర్జెంటుగా చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఇది ఇట్స్ టేకింగ్ అ టోల్ ఆన్ పీపుల్స్ డెసిషన్ మేకింగ్, విచ్ ఇస్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ మేక్స్ సెన్స్. బట్ మీ వరకు వచ్చిన సిచ్యువేషన్స్ కానీ లేదా వాట్ ఆర్ యువర్ ఒపీనియన్స్ ఆన్ ఇట్? ఫస్ట్ థింగ్, డూ యూ రియల్లీ థింక్ సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మేకింగ్ ఇది? సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బయాలజికల్ క్లాక్ అనేది కొత్తది కాదు, ఇంతకుముందు కూడా ఉండింది. కాబట్టి నేను ఇందాక చెప్పాను, ఉమెన్కి ఒకటే పని ఉండేది అప్పుడు. కాబట్టి 16 ఏళ్ళు 18 ఏళ్ళు వచ్చిందా, పెళ్లి చేసేసామా, పిల్లల అట్లా అయిపోయేది. ఓవర్ టైమ్ ఉమెన్ హ్యాస్ ఇవాల్వ్డ్ ఇన్ మెనీ వేస్, బోత్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, కెరియర్. సో యాజ్ వి బికేమ్ ఒపీనియనేటెడ్ అయిన తర్వాత మనము అన్నీ ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకోవడం అయింది. సో ముందు నుంచి కూడా మనం 30 years లోపల పిల్లల్ని కంటే బెటర్, హెల్దీ ఫర్ సైడ్స్, ఎగ్స్ హెల్దీగా ఉంటాయి, బేబీస్ కూడా బాగుంటాయి. 35 years వరకు విల్ బి మనం స్టార్ట్ డిక్లైనింగ్. 35 తర్వాత డ్రాస్టిక్గా మనకి ఒవేరియన్ రిజర్వ్, ఎన్వైరన్మెంట్ హెల్త్ తగ్గిపోతుంది. ఒవేరియన్ హెల్త్ అనేది ఇది ఇప్పటిది కాదు, ఇట్స్ లే ఫ్రమ్ టైమ్ ఇమెమోరియల్. నౌ దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బీన్ టికింగ్. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ అవర్ నీడ్స్ అండ్ అవర్ డెసిషన్ మేకింగ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. బికాస్ మనం సెటిల్ అయ్యేటప్పటికే 32, 33, దాని తర్వాత ఒక అబ్బాయిని కలిస్తే అంటే మనం పెళ్లి చేసుకోవాలా లేదా అని ఆలోచించడానికి 2-3 years, సరిపోతే పక్కన పెట్టి ఇంకొకరిని తీసుకుంటే ఇంకా అట్లా అయిపోతుంది. సో ఇట్స్ ఎ నార్మ్, మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇట్లా ఉన్నాయి సిచ్యువేషన్. సో ఒకటి మనం చేంజ్ చేయలేము, బయాలజికల్ క్లాక్ని టిక్ చేయడానికి ఆపలేము మనం. సెకండ్, ఇట్ హాస్ బికమ్స్ ఇంకా ఎర్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్, ఈడీసీస్ మూలంగా ఒవేరియన్ ఫెయిల్యూర్, డిక్రీజ్డ్ ఒవేరియన్ రిజర్వ్ తొందరగా వచ్చేస్తుంది మనకి. సో ఇవన్నీ మనం మార్చలేనప్పుడు ఏది మార్చగలము మనము అంటే పెళ్లి చేసుకోవడం మార్చగలమా? అలాని ఎవరు పడితే వాళ్ళని చూసి చేసుకోలేరు కదా అమ్మాయిలు. వాళ్ళకి రెడీగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళని చేసుకోవాలి. సో అది కూడా మనం చేంజ్ చేయలేనప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనం? సో నా ఒపీనియన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, వీ షోంట్ హ్యావ్ టు పుష్ ద పీపుల్ టు గెట్ మ్యారీడ్, బట్ వీ నీడ్ ఎ హెల్దీ ప్రొజెనీ. అది మాత్రం రియల్. సో వీ హ్యావ్ బయాలజికల్ క్లాక్ ఈస్ టికింగ్, అలా అని ఎవరిని పడితే వాళ్ళని చేసుకోలేము. ప్లస్ మనకి హెల్దీ ప్రొజెనీ కావాలి. ఈ 3 కావాలి, అమ్మ కావాలి, బువ్వ కావాలి, అన్నీ కావాలి. సో ఇవన్నీ కావాలంటే ఎలా సాధ్యమో అంటే, దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఊసైడ్ ఫ్రీజింగ్. ఊసైడ్ ఫ్రీజింగ్ అంటే ఏంటంటే, మీరు హెల్దీగా ఉన్నప్పుడు, ఇంకా లేట్ అవుతుంది, మీరు ఆల్రెడీ 28, 30 అనుకుందాం, ఇంకా ఇప్పుడిప్పుడే చేసుకుంటాను, లేదా ఇంకా నాకు తెలీదు, నేను ఇంకా కెరీర్లో సెటిల్ అవ్వలేదు, లేదా ఇంకా మంచి అబ్బాయి దొరకట్లేదు అనుకుంటే, మీరు మీ హెల్దీ ఊసైడ్స్ని, ఎగ్స్, అండాలని ఫ్రీజ్ చేయించి పెట్టుకోండి. అంటే అవి సినిమాల్లో చూపించినట్టుగా ఆ ఏజ్కి 30 years ఊసైడ్స్ ఫ్రీజ్ అయిపోయి ఉంటాయి. అవి ఫ్రీజ్ అయిపోయి ఉండటం వల్ల మనం ఎప్పుడు మనకు కావాలనుకుంటున్నామో అప్పుడు దాన్ని థా చేసి బేబీస్ని తయారు చేసి పెడితే ఏమవుతుందంటే, మనం హెల్దీ యంగర్ ఊసైడ్స్తో ప్రెగ్నెన్సీ కనొచ్చు. సో దట్ ఈస్ అ సొల్యూషన్ రాదర్ దెన్ గెట్టింగ్ మ్యారీడ్ అండ్ దెన్ రిగ్రెటింగ్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఇన్సిడెన్సెస్ ఆఫ్ డివోర్సెస్ ఆర్ సూసైడ్స్ ఆర్ మర్డర్స్. అయినా వద్దు కదా పాప మనకి. సో మనము క్లియర్గా ఉండాలి అంటే, నీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు సరైన పార్ట్నర్ చూసుకొని పెళ్లి చేసుకోండి. అది మీ పేరెంట్స్ ఇష్టమా, మీ ఇష్టమా, అది మీరు చూసుకోండి. దట్స్ యువర్ పర్సనల్ ఇష్యూ. బట్ బయాలజికల్ క్లాక్ ఈస్ టిక్కింగ్ ఇస్ ద రియాలిటీ అకార్డింగ్ టు సైన్స్. Get your FSH, LH and AMH done on second day of the period. Look how it is. If your ovarian reserve is coming down, freeze your oocytes. That is a solution. The other question, one more question that I had about PCOS before we move to the next topic is that PCOS related కాదు, ఇది మోర్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ రిలేటెడ్. చాలా మందికి ఇంతకు ముందు అంత వినేవాళ్ళం కాదు, బట్ హెల్త్ కన్సర్న్స్, మేబీ పీసీఓఎస్ ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు, ఇది నాకు తెలియదు. బట్ పీరియడ్స్ ఉన్నప్పుడు అసలు ఇంక వాళ్ళు ఏమీ చేయరు, దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ బెడ్ రిడన్, దే కాంట్ డూ దేర్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఆల్సో. ఆ లెవెల్ పెయిన్లో ఉంటారు, తినడానికి లేదు, హాట్ బ్యాగ్ పెట్టుకోకుండా నడవలేరు, కదలలేరు. సో ఆ లెవెల్ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుంది? నెంబర్ 1, దాన్ని ఎట్లా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు? వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. కాబట్టి పీసీఓఎస్లో యూజువల్గా పెయిన్ ఉండదు. ఎందుకని అంటే, పీసీఓఎస్లో యానోవిలేటరీ సైకిల్స్ ఆర్ యూజువలీ పెయిన్లెస్. యానోవిలేటరీ అంటే ఇందాక చెప్పాను, ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వదు కాబట్టి మనకి పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ అవుతుంది. బట్ పెయిన్ ఈజ్ ద థింగ్ విచ్ ఇస్ ద రియాలిటీ అగైన్. సో పెయిన్ ఎందుకు వస్తుంది? దెర్ ఆర్ 3 types ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ పీరియడ్స్. 1, సంథింగ్ కాల్డ్ as spasmodic dysmenorrhea. అన్నిటికీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తా. సెకండ్, వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as congestive dysmenorrhea. థర్డ్ ఈస్ membranous dysmenorrhea. ఈ స్పాస్మోడిక్ డిస్మెనోరియా అనే దాన్ని మేము అబ్డామినల్ మైగ్రేన్ అని కూడా అంటాం.
అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఒక విల్ టేక్ ఎ బలూన్, దాంట్లో వాటర్ వేసేద్దాం, మౌత్ని టై చేసేద్దాం, అండ్ యూ వాంట్ ద వాటర్ టు గో అవుట్, సో యూఆర్ ప్రెస్సింగ్ ఫ్రమ్ అబవ్. ఇక్కడ మౌత్ టై చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వాటర్ ట్రైస్ టు గో అవుట్, సో ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్ టు ఎ లెవెల్ దట్ ఆ మౌత్ కట్టిన మన థ్రెడ్ తెగిపోయి మనకి ఈ వాటర్ బయటకు వచ్చినట్టు. సో ఇమాజిన్ ద సేమ్ థింగ్, యూట్రస్ ఈజ్ ఎ బ్లడ్ ఫిల్డ్ సాక్. ద మౌత్ ఆఫ్ ద యూట్రస్, అది సర్విక్స్ అంటాం, ఈజ్ వెరీ టైట్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్. సో ఈ బ్లడ్ ఏదైతే బ్లీడ్ అవుతుందో ఈస్ గెట్టింగ్ అక్యుములేటెడ్ ఇన్సైడ్ ద యూట్రస్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్. That causes the pain. Till the pressure increases to such a level that our mouth of the uterus open ayi bleeding aye varaku. So usually the pain is on the first day of the period and then decreases by once the flow starts. సో దీనికి మేము ఏం చేస్తామంటే యాంటీస్పాస్మాటిక్ మెడిసిన్స్ ఇస్తాం. అమ్మో మందులు వాడము అంటే ఇట్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ డెలిటేరియస్. ఈ ప్రెషర్తో ఏమవుతుంది, ఈ బ్లడ్ ఎటో చోట వెళ్ళాలి కదా, రిట్రోగ్రేడ్ వెళ్ళొచ్చు, ఫిలోపియన్ ట్యూబ్స్ నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు, అబ్డామెన్ లోపలికి వెళ్ళొచ్చు. ఇట్ కెన్ లీడ్ టు ఎండోమెట్రియోసిస్ అండ్ అదర్ డిసీజెస్. కాబట్టి డోంట్ డూ సచ్ థింగ్స్. డాక్టర్ ఏదైనా మెడిసిన్ ఇస్తే మేము వాడము అనకుండా వేసుకోండి. సో యాంటీస్పాస్మాటిక్ ఇస్తాం. ఇది ఏంటంటే 90% మందిలో పెళ్ళి అయ్యాక యూజువల్గా తగ్గిపోతుంది పెయిన్. ఎందుకని అంటే సిమెన్లో ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ది ఇన్హిబిటర్స్ ఉంటాయి. సో అది వెళ్ళి మన సర్విక్స్ని సాఫ్ట్ చేస్తుంది, సరిపోతుంది. మిగతా 10 మందిలో 8 మందికి డెలివరీ తర్వాత వెన్ డైలటేషన్ హ్యాపెన్స్ పోతుంది. ఇంకా 2% యూజువలీ సఫర్. This is the most physiological pain. Pain is never physiological, but this is what we call it. Okay. Second thing, అప్పుడప్పుడు మేము మైగ్రేన్ మెడిసిన్స్ కూడా ఇస్తాం. సెకండ్ పెయిన్ ఐ సెడ్ ఈస్ కంజెస్టివ్ డిస్మెనోరియా. నిన్న వర్షం పడింది, మనకి కంజెషన్ అయిపోయింది, రోడ్ ట్రాఫిక్, మనం కదలలేము, ఇది చేయలేం, ఏమి చేయలేం. దాట్ ఈస్ వేర్ పీపుల్ లై డౌన్ ఇన్ ద బెడ్ వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. ద పెయిన్ స్టార్ట్స్ 2 to 3 days బిఫోర్ ఈవెన్ ద పీరియడ్స్ స్టార్ట్ అండ్ కంటిన్యూస్ త్రూ అవుట్ ద పీరియడ్. దిస్ ఈస్ అ pathological pain. అంటే there is some reason why this pain is there. There is a congestion of blood there. It can be because of fibroids, adenomyosis, endometriosis, polyp, infection and adhesions. And a very clear cut, only few indications are there where these things can happen. ఇవి ట్రీట్ చేయాల్సిందే, ట్రీట్మెంట్ చేస్తేనే ఈ పెయిన్ తక్కువ. మెంబ్రేనస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కంజెస్టివ్ వేర్ ఎంత పెయిన్ వస్తుందంటే లోపల నుంచి ఒక ఫ్లెష్ లాగా మొత్తం ఎండోమెట్రియం పడిపోయే వరకు పెయిన్ తగ్గదు. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో కాజ్ ముందు గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇఫ్ ఇట్స్ ఓన్లీ స్పాస్మాటిక్, నథింగ్ టు బి వెరీ సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము, దాన్ని ట్రీట్ చేసుకోవాలి. అదే కానీ కంజెస్టివ్ అయితే యూ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ద కాజ్, అదర్వైజ్ పెయిన్ విల్ నాట్ కమ్. యూ స్పోక్ అబౌట్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్. మాకు సోషల్ మీడియా కాంటెంట్ క్రియేషన్ వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక కీవర్డ్ అన్నమాట. ఎందుకంటే స్ట్రెస్ అన్న వర్డ్ యూజ్ చేస్తే పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ గోయింగ్. ఎస్, ఎందుకంటే మనం క్రియేట్ చేసిన స్ట్రెస్ ని మనమే. సో స్ట్రెస్ బేసిక్గా ఈజ్ ఐ థింక్ హ్యాస్ అది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అన్నది ఫ్యాక్ట్. ఎందుకంటే వీఆర్ ఓవర్ స్టిమ్యులేటెడ్ డ్యూరింగ్ ద డే బికాస్ వీ హ్యావ్ ఫోన్, వీ హ్యావ్ 10 things to do. Restlessness, yes. And we are competing with ourselves and everybody else. Yes, that hustle culture is, I mean, not very optimistic in most cases, especially when it comes to and our not health. happy with what we have achieved. We still want to. Edil mange more. Yes, correct. So stress విషయానికి వచ్చేసరికి there was this, like, I think 5 years ago-ish, when I was going through a very stressful period, there was this small bump that came on my chin that did not go away for 8 months. I usually never get pimples anamata, touch wood. So I was like, ఏంటిది వెళ్ళట్లేదు అని మన వర్స్ట్ కేస్ సినారియో గూగుల్ చేస్తాం కదా. కోతి పుండు బ్రహ్మరాక్షస్ చేసుకున్నావు గోకి లేదు I don't touch because I don't like any this thing on my face. So అది బర్స్ట్ చేసిన తర్వాత సమ్ డాక్టర్ హ్యాస్ టోల్డ్ మీ, జనరల్ ఫిజిషియన్ దగ్గర, ఇట్స్ స్ట్రెస్ అల్సర్ అన్నారు. స్ట్రెస్ అల్సర్స్ కడుపులో వస్తాయి కదా, ఫేస్ రావు కదా, బికాస్ ఐ డెంట్ నో బెటర్. సో స్ట్రెస్ ఫిజికల్ గా చూపిస్తా అంటే, లైక్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఎగ్జిబిటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫిజికలీ, ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ అట్ అ వెరీ హై లెవెల్. అండ్ నేను ఈ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నానంటే, యూజువలీ కార్టిసాల్ లెవెల్స్ హై ఉంటే ఫిజికల్ ఇంపాక్ట్, ఫిజికల్ హెల్త్ మీద చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అని అంటారు. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ జెన్యున్లీ ఫీల్స్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్. స్ట్రెస్ని తగ్గించుకోవడం అంటే చాలా మందికి, అసలు 90% మందికి మాకు స్ట్రెస్ ఉన్నదని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయరు. అది స్ట్రెస్ఫుల్ థింగ్. ఎస్, డినయల్ ఈజ్ ఎ స్ట్రెస్ఫుల్ థింగ్. సో హౌ డూ యూ థింక్, అంటే ఫిజికల్ ఫామ్లో కావచ్చు, అదర్వైజ్ ఆల్సో కావచ్చు, స్ట్రెస్ మనలో ఎంత ఉన్నది అని చెప్పి గేజ్ చేసుకోవడం, హౌ డూ యూ థింక్? Like I told you, everybody needs positive stress. Once it starts affecting the body, that means it is negative stress and we need to keep it under control. Now, everybody to their choice.
ఎవరు ఎలా స్ట్రెస్ కంట్రోల్ చేయాలనేది లేదు. ఒకళ్ళకి పని చేస్తే అది పని చేయాలని కూడా రూల్ లేదు. సో నేను అందరికీ అదే అంటాను, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కటి. సో నాకు ఇఫ్ యూ టేక్ ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ లిస్నింగ్ టు మ్యూజిక్. సో ఈవెన్ ఇన్ డూయింగ్ మై వర్క్ షెడ్యూల్ in the operation theatre, in the OP, there will be music running. Today we had a patient who came after 10 years, literally, 5 years. And he said, I wanted to come and listen. Today, if music nadavatle. Today I was very busy. So we were running between operation theatres and the OP. So he comes and says, I wanted to listen to which song you're listening now. I said, I'm sorry, when you come on Monday, I will make you listen. So it's like that. For me, it is like whatever stress will calm down. Second, some people, it is just talking to friends. Gossiping with friends. For some people it is dance, some people it is binge eating, which is again not good. So ఒక్కొక్కటి స్ట్రెస్ వాళ్ళే తెలుసుకోవాలి ఏం చేస్తే they are feeling relaxed and they should work on it and see that it improves. So stress అనేది it's very easy to say but very difficult first of all to diagnose and to understand by themselves what is going to help them. వాళ్ళకి ఏది హెల్ప్ చేస్తుంది అనేది వాళ్ళే తెలుసుకోవాలి. జిమ్ కొంతమందికి అదొక అడిక్షన్, ఎందుకంటే దట్ డిక్రీజెస్ దేర్ స్ట్రెస్ ఫర్ దెమ్. ఓకే ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. యూ థింక్ వాట్ హెల్ప్స్ యూ. వై డు పీపుల్ డూ చైన్ స్మోకింగ్? దే థింక్ ఇట్ రిలీవ్స్ థింగ్. సో వై కాంట్ వి చేంజ్ దట్ అడిక్షన్ ఇన్ టు సంథింగ్ విచ్ ఇస్ లెస్ డ్యామేజింగ్ టు యూ? సో చేంజ్ దట్ అడిక్షన్ టు మేబీ యూ స్టార్ట్ ఈటింగ్ సమ్ మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కరమ్చంద్ అనేది ఒక సిరీస్ వచ్చేది. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ ఆల్ హర్డ్, డిటెక్టివ్ కరమ్చంద్. సో ఆ క్యారెక్టర్కి క్యారెట్ ఈటింగ్ ఈజ్ ద థింగ్. సో క్యారెట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్, వైటమిన్ ఏ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్. అలానే క్యారెట్ మీద తెచ్చుకోకూడదు, ఎక్కువ క్యారెట్స్ తినకూడదు. సో మేక్ సమ్ హ్యాబిట్ వేర్ యూఆర్ ఇన్ స్ట్రెస్, ఈట్ క్యారెట్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ గుడ్. సో that will de-stress you. Make something, you understand what de-stresses and then do it. And I'm sure everybody will have something which de-stresses them. Like I said, it can be your girlfriends, your boyfriends, whatever. And it depends on boys at వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఉండొచ్చు, whoever it is. And if the other person is very busy, they might again get stressed. So it need not be one thing. అది నేను అనేది. నేను ఒక పాడ్కాస్ట్ రీసెంట్గా వింటున్నప్పుడు దే సెడ్ సంథింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ దట్ స్లీప్ లైక్ యువర్ లైఫ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ డస్. సో స్లీప్ అన్నది చాలా వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. మనం అంతా ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్డ్ ఇట్, బట్ నా చుట్టుపక్కల ఉన్న చాలామంది అంటే కొంచెం పెద్దవాళ్ళు ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి, ఎప్పుడంటే అప్పుడు లెగాలి, ఎప్పుడంటే అప్పుడు పడుకోగలగాలి అన్న దీనిలోనే చాలామంది ఉంటారు, విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నాట్ గుడ్. సో అది మీరు చెప్తే బాగుంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రీసెట్టింగ్ మెకానిజం. బాడీ హ్యాస్ టు రీసెట్. మనము 24 అవర్స్లో అట్లీస్ట్ 8 అవర్స్ అంటే ఏంటి, మనం ఎన్ని అవర్స్ వదులుతున్నాం? 12 అవర్స్. 12 అవర్స్ నువ్వు ఇష్టం వచ్చింది చేసుకో. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ స్లీప్ 8 అవర్స్, 7 అవర్స్ మినిమం, పోనీ విల్ లీవ్ ఇట్ దట్. 7 అవర్స్ మనం ఇవ్వకపోతే ద బ్రెయిన్ and the whole endocrine system does not reset. Every endocrine, the cortisol గురించి మాట్లాడే, has a diurnal variation. ఎట్లా ఎప్పుడు హై ఉండదు. పొద్దున again 4 o'clock. FSH, everything, every hormone has a diurnal variation. సో అవి మన బాడీలో మనం చేసే మన నీడ్స్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. సో వాటన్నిటినీ మనం దే హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ద రెస్టింగ్ ఫేజ్ అంటాం. స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్లో రెస్టింగ్ ఫేజ్కి వచ్చి కంప్లీట్ రీసెట్ అయ్యి రిజువనేట్ అయ్యి ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ బ్యాక్. 2-3 అవర్స్లో వెళ్ళిపోతాము అంటే అవ్వదు. దట్ హోల్ సైకిల్ డస్ నాట్ కమ్ బ్యాక్. అందుకే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ స్లీప్ ప్యాటర్న్ కోసం దెర్ ఆర్ సో మెనీ టెక్నిక్స్ విచ్ కమ్. దెర్ ఆర్ స్లీప్ డాక్టర్స్ హూ వర్క్ ఆన్ ఇట్. REM ప్యాటర్న్స్ గురించి చేస్తాము. Then there are so many techniques which people come up with. Off lights, listen to soothing music, or stop seeing the screen about 1 hour before. Stop drinking tea and coffees about 3-4 hours before. ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాం మనం? Because people have realized the whole hormones depend on the night. Your MSH, melatonin stimulating hormone, which now people start taking sleep productive and melatonin tablets, is very important for the diurnal variations of these hormones. If that changes, your fertility is impaired. That changes, your hormones go all. PCOS comes back. Sleep, definitely your life, your longevity of life, your life and death depends on the sleep. ఇప్పుడు మెడికల్ సబ్జెక్ట్ గురించి కాకుండా మీ కెరియర్ గురించి ఒక క్వశ్చన్. ఇది ఫ్రమ్ సెల్ఫిష్ రీజన్ ఆల్సో ఐమ్ ఆస్కింగ్. ఎందుకు అంటే మై ఫ్యామిలీ ఆల్సో ఐ టోల్డ్ యూ దెర్ ఇస్ అ డాక్టర్. విమెన్ ఎస్పెషలీ సర్జన్స్ అవుదాం అని అనుకుంటే ఈవెన్ టుడే ఐ నో ద కైండ్ ఆఫ్ ఆర్థడాక్స్ మెంటాలిటీ పీపుల్ హ్యావ్, వేర్ ఇన్ ఐ ఆల్సో హర్డ్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ వాళ్ళు విమెన్ సర్జన్ ఎలాగవుతారు,
డాక్టర్స్ చుట్టుపక్కల వెరీ రెనౌండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సర్జన్స్ I know. ఇది వదిలేసేయండి. ఇలా ఈ రోజు మాట్లాడుతున్నారంటే ఐ కెన్ ఓన్లీ ఇమాజిన్ వాట్ యూ వెంట్ త్రూ 28 Very, years ago. very, 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 very pertinent question to when it comes to women in surgery. This is the same thing which happens, Then when you know, everybody has an innate ability and acquired ability. Anything, ఏం నేర్చుకోవాలన్నా కూడా. సో మాకు 3 subjects ఉంటాయి స్టార్టింగ్లో: anatomy, physiology, biochemistry. So when you're studying itself, when you like anatomy, that means that innately you have an ability for surgery. So I still love anatomy. I got the highest marks in anatomy. And as we go also, I knew I would be a surgeon. Surgery lo I did very well and everybody thought I was going to be a surgeon only. But when in reality కూడా తెలియాలి. ఆ టైంలో నేను చుట్టుపక్కల చూస్తే హౌస్ సర్జన్స్లో we're talking about 91, 92. There were only 2 lady general surgeons, Anuradha and Pranita అనే డాక్టర్స్. పాపం ఎందుకు పాపం అనే వర్డ్ యూస్ చేస్తున్నాను? పాపం no patients used to come to them because like same thing. They were very good, doesn't matter. Because we are what we are because of the patients who come to us. మనం చాలా గొప్పగా ఉండి మనం చూపించే ఇది లేకపోతే ఎలా తెలుస్తుంది ఎవరికైనా? ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం దాన్ని? Then again, second point I realized is we are 50% of the human beings. So women are 50%. What is happening? I looked around. If only 2 surgeries which were happening for women were cesarean and uterus removal. I realized there's so much of nonsense happening around. So we needed a minimally invasive surgery. And that మనకి ఏదైనా వచ్చింది చెప్పాలి అంటే ఉమెన్ మనకి రావాలి, పేషెంట్స్ రావాలి అంటే I have to do gynecology. Then I should make the whole spectrum change in the minds of my peers, my teachers, for the patients' awareness there. Gynecology is not just hysterectomy and cesarean. So minimally invasive surgery and how to change, what are all the other options available for it. So I looked around and I took a subject where surgery can be done maximum. Then I changed the whole gynecological scenario thing. Yes, still we had to, when I started minimal access surgery, it used to be people still for about 10 years till they saw when we started doing live operative surgeries. People thought, oh, maybe she's not doing it, somebody else is doing inside. But my luck or my, I think God's gift has been patients. My patients trusted me a lot, and I came to me and I say, I think I'll do laparoscopy for you. And we learned laparoscopy ourselves. We were not trained because nobody was there to teach, because we learned it. So our patients were our teachers. We learned it on them. They allowed themselves to be treated by us, and they said, we know you want my best and I will trust you and you do what you think is the best for me. So we could change the scenario. But luckily today I'm seeing a lot of orthopedicians, pediatric surgeons, CT surgeons, women. People are accepting. But in our times it was bad, so I had to take a subject where surgery can be changed in a different way. And I believe that innovators make a huge difference because we become the leaders and we can change the way women look at it. And that gives the confidence to the next generation that they think it is a norm and then move forward. So people like us definitely made a difference. I think so. That is what I listen from my students. It's not being no modesty ani kaadu. Just like that, it gives them the dhairyam that we can do it ani. Adi important in life. So I'm sure మీరు ఆ టైంలో you were on the receiving end of all of these Lot of restricted it is opinions. a patriarchal society, Anusha, whether we agree or not. So it is a patriarchal society, but we are not here to fight about it. We need to take it and still do what we want to do. And still make people aware that this is the way to be done, and it is. So there used to be surgical techniques which were made for men only. So we had to, because our ergonomics are different. Our shoulders are different. The muscle strength are different. We cannot fall on the patients and operate. So people do contralateral ports. Then we started ipsilateral ports and we said, no, this is not the only way to operate. People are like, that is a rule that is written in textbook. Textbook రాసినది లిఖితం కాదు. We have only 2 rules for surgery: safety of the patient, comfort of the surgeon. Then we started. We had to fight. We had to fight for the ergonomics of the women in the surgery. Then we had to teach our students so that they take it forward. We had to fight with our colleagues who used to say that laparoscopy lo anni bits undipotayi, minimal invasive surgery oddu, open. వాళ్ళకి తెలిసింది వాళ్ళు చెప్తారు. Then men who say that just smile and leave, and anybody has this vague questions like, are you sure it's Dr. Manjula only doing, or maybe somebody else must be doing, as if itla. So it took time to people to understand, peers, colleagues, men, and then we prove it takes time, but we believe in ourselves and be yourself and move forward. We can achieve anything in the world.
So I know you already said this, but ఇప్పుడు యంగ్ సర్జన్స్ విమెన్ ఎవరైతే దే వాంట్ టు మేక్ అ మార్క్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్, who are looked down, who are taken easily because they are women, who are not given enough chances because they are women. True. What would you want to tell them? Self doubt అన్నది Yeah. kick in అవుతుంది multiple Yeah. times if they're hammering you with their opinions. ఎంత వద్దనుకున్నా at young age, obviously I'm sure you might have gone through this in your early stages. Very luckily, also. I did not, Anusha. That mean very luckily. Like I said, my patients were my greatest boon. But Amazing. thinking back, when I sit down, I'll think, how did they all come to me and trust me at that age when I used to look even more tiny, puny than this? But I've been lucky. I think the way I talk and tell, people used to get that confidence. So that comes when we believe in ourselves. So let me repeat this: believe in yourself and be yourself. Don't try to ape somebody and do that. That is the first thing. And this thing to the next generation of doctors who want to be surgeon or anything is, your success mantra is 6 T's. First is technique. You learn from your mentors the technique of how to do, which is reproducible technique, which is easier for you. You look at 10 doctors who are doing, take up each one step from others, which is according to your body, your thing, which is easy for you, and you do that. Make your own technique. Second comes technology. As technology comes, take it and move forward. Don't try to compromise because the outcomes depend directly on it. And your outcomes are the ones which will tell you whether you're a good surgeon or not. And third comes training. Whenever anything comes, don't just try to do something. Proper training is important. Go, train yourself very well, then come back and do it. Fourth comes the teamwork. Nothing is me, myself. No. We should have a team so that patient outcomes are not compromised. Especially minimal access surgery. You have a camera person, you have somebody to assist. Take care of your team. That gives you me time for you. You can take care of yourself, that you will be successful. The fifth will be teaching. The more you teach, the more you learn. When you talk and teach, they'll come up with the questions which make you understand, ask, and then you teach. And the final thing, which is very difficult to think, is temperament. If it is your temperament which will take you to a different altitude. So people say it's your attitude which take to your altitude. I feel the attitude is nothing but the temperament. దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారా? ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ రిలేటబుల్ ఫర్ ఎవ్రీబడి every field. Yeah. Any field you want to be successful, please follow these 6 T's. Your technique, technology, teamwork, training properly, teaching, and then finally your temperament. Even you might be, especially women, premenstrual syndrome lo unnappudu, you get irritated. Why is these people asking the stupid questions? And you snap. Don't do that, because it's very difficult to control yourself. Meet the doctors. Most of the time premenstrual syndrome is because of deficiencies. So take things, control, take supplements. See that your premenstrual syndrome is under control. If necessary, hormones. But because your work-life balance depends on your temperament. It's a very good point. I'll take that away with me. Yeah. My last question ముందు ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్. యూజువలీ చాలా మంది జాబ్ చేస్తూ కూడా ఇంకేదో చేయాలి అనుకుంటారు. ఎస్, కాకపోతే మీకు డాక్టర్స్కి ఎట్లా అంటే సమ్హౌ ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ పర్పస్ఫుల్ థింగ్ దట్ యూ డూ, దట్ దేర్ ఇస్ ఐ థింక్ ఒక లెవెల్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ చూస్తాను. ఐ థింక్ ఓన్లీ డాక్టర్స్ ఆర్ హ్యాపీ విత్ దర్ ప్రొఫెషన్, అట్లీస్ట్ majority of them. Majority who have taken it for their sake, not for others' sake. So do you think your purpose is served and you are very happy with what you're doing? For me, right from the time I was in 4th class, my always used to be like, I need answers. So I used to think, I'm thinking like that and my mouth is asking, my hand is moving. How is it? What is causing? These are the questions which used to start making me think. And people, everybody used to say, you become doctor, then only you will know. So that's the way it is like I have to be. So my purpose of life, my passion, everything, my profession, everything has been the same. So my purpose, I think everybody is born for different thing. My funda is very clear. I'm not born to cook, nor am I born to be a driver, or nor am I born to do something things. My purpose is to save people, to give comfort to the people, to give solutions to the patient's problems. So I think I have been able to do it. Sometimes when I don't find solution, I feel really bad. Tell them to give me some time and then come back with a solution. Give them the options and come up with a thing. My profession is my passion. These two, there's no question of discuss. But purpose, yes, I believe this is my purpose also. Something else at a different age of time? Probably, I don't know. It might change. But profession and passion is the same.
So I'm very happy with what I do. అమేజింగ్, ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ యూ. Thank you. మీరు సర్జన్స్ గురించి చెప్పారు కదా, ఆ టైంలో Yeah. జనాలు రావడమే ఒక లేడీ పెద్ద. సర్జన్ దగ్గరికి పెద్ద ఇది అని చెప్పి. సో మెన్ రావడం ఇప్పటికీ కష్టమే. ఉమెన్ రావాలి అంటేనే నేను గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వస్తారు. ఇప్పుడు మేము పంపిస్తే అప్పుడు వేరే దానికి వెళ్తారు. ఫస్ట్ దే బ్రెస్ట్ సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్ళరు. బ్రెస్ట్ నాడ్యూల్ ఉంటే దే కమ్ టు అస్, దెన్ వీ సే అండ్ దెన్ సెండ్ దెమ్ టు బ్రెస్ట్ సర్జన్. అట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా. ద వరల్డ్ ఇస్ నౌ డిఫరెంట్. Definitely. వుడ్ యూ చూస్ ఎ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్? Definitely no. For me, it is surgery. I was not thinking of doing orthopedics or CT surgery and all. And majority of the surgeries are done for a woman only. It can be tubal, it can be uterus, it can be fibroid, it can be... There are so many surgeries, conization, cervical encerclage. We have innovated so many techniques. Anagani technique for neo-vagina, and then ergonomics for the entry technique of the laparoscopic techniques, ipsilateral techniques, the cerclage in pregnancy to save the babies. Name it. We have done everything what we can do for the woman. So when my purpose is to see that a woman is happy, and I was born rebel directly from thing. So you can see I was tomboy to the core. So it is always like, why we cannot go and play till 8 or 9 in 80s I'm talking about. By 5 we are supposed to be inside the house. Why boys can play after that and not? Why we cannot play after 8? See, all these questions, they're right or wrong, we don't know. But the art of questioning is something which gives us solutions and answers. Yeah. So that was always there in my blood. So it's always like, I have to do something for a woman thing. So I always wanted to do that. At an in-house agency, you didn't know what was. I used to think it is general surgery which will take me there. But in-house agency, when I looked around, I knew it is not general surgery. It is a gynecology and gynecological surgeries which is going to make me do that. Amazing. So that's how it is. That is awareness of myself. అమేజింగ్. సో డాక్టర్స్ ఇప్పుడు కాంటెంట్ క్రియేషన్ లోకి చాలా మంది వస్తున్నారు. Yes. పీపుల్ హూ ఆర్ ఐ థింక్ 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి, అంటే బ్రిటీ Even సీజన్ then, 2-3 years also they are doing it. కాంటెంట్ క్రియేషన్ అసలు లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్, అండ్ different level. somehow there is a certain increased reliability on people who are renowned on social media. Right. What are your నేను చాలా వరకు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నాను, సారీ, బట్ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? Please don't take it as Zomato ratings. Unfortunately, what you need is not content creators. బయట ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నామో, మీతో వచ్చేదాకా మీరు బాగున్నారా, మీరు అందంగా ఉన్నారు, మీ హెయిర్ స్టైల్ బాగుంది, మీరు ఎక్కడ సెలూన్, అవి కాదు ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హెల్త్. బిహైండ్ ద స్క్రీన్స్, ఆపరేషన్ థియేటర్లో హూ ఈజ్ అ గుడ్ డాక్టర్, హౌ ఎఫెక్టివ్ ఆర్ దే టు డీల్ విత్ కాంప్లికేషన్స్, టు అవాయిడ్ కాంప్లికేషన్స్ is important. That you will not know. People who are not in the front of the screen doesn't mean they are bad. People who are good in front of the screen doesn't mean they are good. They are good in talking. So you need to choose good doctors, good surgeons. That is by, I think, not by content creators, by the feedback. It's word of mouth, and actually in surgeon's case, the anesthetist who will know who is a good surgeon. So I believe that maybe, but I'm not here to tell what the next generation has to do. They have to do because this is the way it is life and what they say. We don't do it because we believe that our work should talk, not us. We are here for awareness. Yes, we do. I do make a lot of Insta reels and all, but that is for awareness of patient, not about what we are doing and what this is not. Our work, why do we have to tell? It is like, I find it very funny. I'm a gynecologist and obstetrician. My work is to do deliveries. Why am I supposed to put in the thing that I delivered a baby? That is my work. If there is something unique I have done, which patients have to know, yes, it has. For a normal baby, you don't have a right of the baby. Baby has not given you the permission to put their photograph on the thing. Wife and husband must have gone. They don't have a right on the baby. So that is unethical. You get what I'm saying? Yeah. You have done a cesarean, which is your work. If you do a work which is normal for your work, you were not supposed to. You have done something which is critical, you have done, you want to put it, please do. Not something which you are supposed to do, for which you are supposed to get paid. You get the point what I'm saying? Yeah. I don't know. It is individual take and all. But I think it is important to spread awareness. Everybody welcome to do the awareness program. But not the self-glorifying thing is what I think. So my last question to you is, Thanks. 3 things. ఇప్పుడు మీరు 20s లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ 30s లో ఉన్న కానీ సింపుల్ 3 లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అంటే మళ్ళీ పెద్దవి అనుకోకండి, చిన్నవే అడుగుతున్నాను. ఈ 3 మీరు చేంజ్ చేసుకోగలిగితే, లేదంటే ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోగలిగితే మీ లైఫ్ స్టైల్లోని, మీ హెల్త్ మీద
ఒక 80% డిఫరెన్స్ రావచ్చు, పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ రావచ్చు అని 3 థింగ్స్ చెప్పగలను. ఉమెన్కి చెప్పేస్తాను. ఫస్ట్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ లైక్ ఐ సెడ్ 15 minutes లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ డూ సమ్ టపోరీ డాన్సెస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ విచ్ కెన్ హెల్ప్ వాట్ ఎవర్. సెకండ్, డెఫినెట్లీ ఇంట్లో మిగిలిపోయినాయి కదా అనేది మన అబ్డమెన్, మన బాడీ ఈజ్ నాట్ డంపింగ్ యార్డ్, చెత్తగంప కాదు. సో దాన్ని అన్ని మన పొట్టలో వేయద్దు, డస్ట్బిన్లో వేయండి. అది. థర్డ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఫోరం టు టెల్ ఇస్ no pop. This is a campaign which is very close to my heart. What is no pop? No plastics over privates. Now we know that ఇందాక నుంచి మనం మాట్లాడిన డిసీజెస్ అన్నీ కూడా ప్లాస్టిక్స్ మూలంగా ఎక్కువ అవుతుంది. మనము ఈ మధ్య కాలంలో లాట్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ కమింగ్ దట్ ఓవరీని బయాప్సీ చేసి దాంట్లో మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ కనిపిస్తున్నాయి అని. అవి ఎక్కడి నుంచి వెళ్తున్నాయి? బయట ఉన్న దాంట్లో కూడా ప్లాస్టిక్స్ చాలా హానికరం అని తెలిసినప్పుడు మనము గర్భాశయానికి దగ్గరలో ప్లాస్టిక్స్ ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నాము? So change your basic thing of using menstrual pads which have plastics. So change over to menstrual cups or organic sanitary napkins. So this is the 3 which makes a huge difference. It decreases PCOS, endometriosis, fibroids, endometrial cancers, అన్ని రకాల వ్యాధుల్ని తగ్గిస్తాయి. So no pop, exercises, if not exercises, at least 3 tapodi dances, and మన ప్లేట్లో ఎక్కువ ప్రోటీన్స్, less carbohydrates. Don't make your abdomen a dust bag. I love that point. ఎందుకంటే చాలా మంది మిగిలిపోయింది కదా అనేసి ఎవరి మీద అది వేస్ట్ ఎందుకు, ఇది వేస్ట్ కాదు కదా, అదే అంటున్నాను. దాన్ని అట్టవే. అండ్ అయితే మీకు ఎవరి మీద కోపం ఉంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేసి. I think there's no better way to end this. Thank you so much for your time. Thank you. I know you have a very busy schedule, కానీ ఇక్కడికి వచ్చి మాతో ఇదంతా ఈ నాలెడ్జ్ అంతా షేర్ చేసుకున్నందుకు thank you very much. Thank you, Anusha, for having me on your show. Thank you. Bye.